kuhusu mambo ya shule kwa sababu tulitaka journalists muelewe safari ambayo tumechukua. Mimi nataka kukushukuru Madam Karen. Pia this time pia ningependa kukushukuru Leader and Monica kwa kuanza kujiunga pamoja na sisi. Maana John, unaelewa safari ambayo tumetembea na wewe ndugu yangu. Sasa inakaribia miaka 6. Kama ni kulala njaa, tunalala njaa na wewe. Kama ni kufukuzwa, wakati mwingine tunafukuzwa kwa ofisi ya DO kama umbwa. Mimi saa zingine huwa DO ananiongelesha matope, alafu naambia Macharia, na huyu jamaa amewahi kuja kwangu na aone maisha yenye mimi naishi. Na DO ananiongelesha, Macharia, how many times nimesema hivi? Kwa sababu huyu jamaa kama angejua ile maisha mimi nimeishi, angekuwa anafikiria. Unajua saa zingine mimi nikienda kwa DO nimevaa kinyasa. Sasa ninaona mimi ni mkulima, nimevaa kinyasa na gumboot. Sasa DO ananiangalia kama takataka ingine imekuja kuharibia watoto masomo. Nakumbuka wakati mwingine tuliongelesha vibaya sana na DO kutoka Tharaka Nithi, nikifikiria ya kwamba atupe nafasi twende kwa shule tusaidie watoto na walimu wazalishe chakula wakule. Na sisi ndio tumebeba pesa. Alafu mtu anatuongelesha hivyo, nikaambia John, what are we doing here? Let's just walk away. Yesu alisema kama hamwezi kupelekwa mahali pengine, kukaribisha pengine, mfanye nini? Mtenge vumbi ibaki hapa. So madam, I would like wewe uelewe wakati John atakuwa anaongea kuhusu shule, because tulianza safari na St. Dennis in the middle of this July. Na safari ambayo tumeanza na St. Dennis hata hatujaenda 2 steps. Tumeanza hata hatujaenda, tuko kwa 1 step. Na hatulali, madam, hatulali. Huyu jamaa halali, huyu mama halali, mimi silali, hawa pia sasa hawatalala. Mimi silali mpaka tuone watoto wa St. Dennis hakuna mtoto anaenda nyumbani lala. Hiyo ndio sababu nimekuja hapa. Na tulitaka walimu nyinyi pia mkuje, because wakati mwingine mnakuwa walimu kupita kiasi. Mnaelewa nikisema mnakuwa walimu kupita kiasi? Yaani mnataka kujifanya ni kama nyinyi, mkiniona mimi niko kwa shule mnataka kujifanya ni kama mimi sijasoma. So mkiniangalia vizuri, kweli kabisa mimi sijasoma. Kweli kabisa walimu. Sisi ndio somada. Wakaba mwalimu wa high school no la somada. That's why tulitaka walimu mkuje. Kwa sababu wakati tutaanza, tungependa nyinyi muwe one part of the
because wakirukaruka hapa hakitaki watoke nje. Na wakati mwingine ukifunga huu mlango na usahau, that's why we are saying this system is self-sustaining. Ukifunga mlango na ukuwe very busy, you can still forget, it's not a must kwamba ukuje hapa. Hapo tushapanda tena, but then what we have done is what we call chop and drop. Yani chop una drop so that it is now you are adding more humus to the soil, but we are going to see more of this as we go. Hapo tushapanda tena, but then what we have done is what we call chop and drop. Yani chop una drop so that it is now you are adding more humus to the soil, but we are going to see more of this as we go. And you see, that's why tunasema kwamba mtu ambaye ana practice farming sio kwamba kila siku utakuwa na jembe. So food kama sisi tu. So mimi ninajua especially watu wanasema kwamba ni kali, but you need them, not too much of it. Yeah, you need at least 200. Na hakuna maridadi ingine, sisi kazi yetu ni kuwafungulia na wanaenda, because there's a lot of food all over as we will be moving around. But there are times when we have really when the gardens are really suffering, when there is completely no vegetables in zone 2 mahali penye tunaenda, na wanatafuta green matter mpaka huko. So ikifika hiyo stage like miezi yenye tunaelekea, tuna develop, tunahakikisha kwamba all these gardens we are going to plant them. Unaona gardens kama zile ziko under the shade. So that's the best area to grow manure. That's why we call them black nightshade. Yeah. So wakati tunataka kuku wetu wasiende mahali popote, wasiende nje, tunakuja tunafungua, tunaweka huu mlango, tunafunga ile mlango, tunawacha the 200 of them are doing what we call chicken tractoring here for even a week. Wakikula, these gardens are specifically meant for the chicken because they need green matter. Yeah. So these are not gardens ya kutusaidia. So these are specifically for the chicken. Watatokezea tu hapa na wanaingia kwa nyumba yao. So you don't need. Yani unaweza kuwa umekuwa na vitu nyingi. The system is supposed to take care of itself. Yeah. So these are tuna harvest enough firewood. All the prune, we have our own power saw machine. So that month when I'm on leave, we are doing nothing but pruning firewood. So we prune firewood that is going to take us a whole year. Excess tunauza kwa shule ya secondary school here, and then so that we have firewood, and that's the advantage of having these trees. Yeah. Because you always have to think about energy. Watoto wanatangatanga kwa maboma za watu wakiibaiba kuni. That's not a good farm. So tunafunza watu ya kwamba badala ya kuchemsha maji ukiharibu firewood, unaweza kutengeneza structure kama hii. Ukisha maliza kuitengeneza, unachukua karatasi kama hili, weka hapo maji na kuwa moto. Unamwaga maji ambayo utakuja kuoga jioni. Unamwaga maji na unachukua ile transparent, ile tu karatasi yenye inakaa kama ile kwa mfuko ya sukari. Unafunika juu na unaenda zako throughout the whole day. Jioni kuja pata maji very hot. Enda oga. Very hot. I saw it in Kampala. Hivyo tu chini. They always very key on saving money. They save a lot of money. Yes. A dairy animal
because our climate is not similar to Kamau's climate. Their climate is cool. Even when it's hot, it's cool. Yeah. So you always have to make sure you design, first of all, where the animals are going to be. So look at, just feel the experience here. This is specifically zone 1 again, but for big animals. Mainly for our dairy animals. Yeah. So ile nyumba ingine ambayo mmeona karibu na matanga. The local one. Na hiyo sio masike tu. Lakini wale ya matanga. Inaitwa ya masika. Na ya ikwe. Sasa ndio mzuri. Ya dawari. Ndio Kiluya sasa. So here currently we now have 1. We've been having 3, but now we have 1. So and they all stay here and they feed here. So they never go out. So we just feed them from here. So hapa is just like in a school layout. Hata hii nyumba ni kubwa kwa shule. But we need to have an animal in a school. And the number of animals you keep depends on the size of the land and the fodder. Yeah. But these are cabinets zenye tunaweka, especially wakati tuna harvest mahindi, tunanunua husks kwa mashamba ya watu, tuna store hapa. Hiyo ni ya kutumia wakati wa dry spell. Tunakatakata, tunaongeza molasses, and then inakuwa fodder for our animals. But then when it's raining, heavy rain, it's always filtered all through, all the heavy rain turned this way. Now this is what we call a compost. Iwe ni chicken waste, kitchen waste, tunakuja kumwaga hapa. Ila ambayo ni samadi ya ng'ombe, tunakuja kumwaga hapa. Ya kuku tunakuja kumwaga hapa. Chakula ambayo kuku haiwezi kula, tunakuja husk za mayai hapa. Then so this is our composting area. And hiyo mtaro ni ile inalete sasa surface runoff from the road as it comes here so that it can be able to get into the farm. So hii manure ikisha kuwa ready, tunaitengeneza, tunatani yenye imekuwa ready, tunapeleka kwa gardens, and na sasa tunaanza kutengeneza nyingine. So this is usually wakati tunafanya kazi in this area, in this place, this is usually where we come to, where you just relax. When you are working here, you just relax. But then this is our main vegetable production area. So you can just move around. Seeds, like you can see, even when the beds are getting old, we have to leave them until we are able to get the seeds. Because we don't have to buy seeds. Seeds are managu, seeds are terere, mrenda, all this type of vegetables, we produce our own seeds. Very good for blood purification. Yeah. Okra. Yeah. Okra. Make sure that as you move around, you can also see that the vegetable, there are people who make a mistake. They just create the gardens and they don't think about the modifying climate. Because there's time when it's going to be very hot and you don't want the gardens to lose a lot of water. So you have to make sure that you modify the temperatures around by bringing in bananas and different types of trees. And most of the trees that we've brought here, like this is moringa, which is mainly medicinal. So it's also very, very important. Godfrey, have you taken, oh, you are still at the composting, yeah. Fine. Another thing which I wanted to explain is that in most cases you will realize kwamba kuku wetu wanakuwa confused. Mahali pa wanapata chakula in that food forest na kule juu, so they don't know that this garden exists. Yeah, because what you do, you always say you have to bring in what we call the confusion layer. The confusion layer for small animals. You do a lot in their zones, and then when they get up, they don't know that there's another area. Yeah. Wanazungukia tu huko. That's why you can see there's no chain link here. Otherwise, wangekuwa may destroy the gardens. Yeah. The spinach there, of course. Yeah. And then another very important thing is that you have seen there is no need for weeding. Yeah. So it's called zero tillage.
So, Madam Karen, you have seen what I've always been teaching, that people are teaching what they don't practice. Exactly. Of course, there are other areas, what we call, like, I'm going to take you through that. There are other areas, what we call season activities in the garden. That one is done in zone 4, where you produce things like beans and nuts, because utakuwa na harvest. But these ones, you don't need to do any tillage at all. Yeah. And then you should have asked me the reason why we have a lot of lemongrass. So mnajua hii lemongrass, majani chai. So mniambie one function ni pest control. Very good. This is very important for controlling the pests. So once you have plenty of this, so never think about spraying at all. Number 2, hii unaweza kuoga, unachukua hii majani, unachemsha tu kawaida kama ya chai, na unachemsha maji kwa besheni. Kama ni shower, una shower, alafu kisha chemsha hii unaoga. The reason for that is because it acts like hii dawa yenye watu wa high blood pressure wanatumia. Yani it relaxes the system completely, so that when you are working very hard, ukienda kulala, it acts like Puriton. Yeah. So instead ya kukunywa Puriton, unaoga hii. I blend it and mix it with my lotion. That's the thing. In fact, it's even the best, alafu unapaka kwa skin. It relaxes the skin. Na pia ni vizuri kukunywa at least glasi, at least 4 times a week. Hii. So it's very important. Hiyo nitaomba mbegu. Ukikunywa inasaidia nini? Ukikunywa ina cleanse damu, inatoa cholesterol kwa mwili. It reduces the level of cholesterol in the body. You should be thinking about bringing in as much water as you can on the farm. Remember pale tumelete maji ingine kwa ile swell. So here we are also bringing in another water. And it's going through this swell. Then when it fills up, it's going through and it's all ending up in our zone 5, which is the forest. But then this is our zone 3, an orchard farm. Forest. It's the same way it should do in a fruit forest. All our investment is going to be in zone 5. This is where we are targeting to put 50 to 100 beehives, because we already have a house for them. And hatutaziweka zina hang, tutakuwa tunaweka kwa tables. Because there is nobody who is producing honey for all the supermarkets in West. It's true. So, and then the 2 beehives zenye tuko nazo humo ndani, tuna harvest after 3 months, 4 months, na tunapata 10 liters. Pia kwa institute tunapata 10 liters. So we have discovered that honey pays, and there is a lot of honey that can be produced in Western, because the farmers for beekeeping are very few. Yeah, but it's true. If anything, in Busia, I don't think we are more than 5. Yeah. There's one in Bungoma. After 3 months. He's doing very well. Lakini yeah. Then initially this place was slightly higher when I did the topography here. And so a higher place that's where you need to do your zone 5, because so that to avoid erosion. Then some of these trees, the big trees that you are seeing, are the ones that we planted when we were setting up. All the rest have been sown by the birds. So that's the beauty of having a forest, because the birds will plant some for you. And then the place is very lush, so you can just imagine. Otherwise, if I was not intending to do the beehives here, this would be another place. The design we do, like what I did, a design ya mzungu mwingine hakutaka beehives, but alitaka sheep. So another thing, you do a forest like this, then you create a small space ya nyumba ya mbuzi ya kondo, na unawacha sasa kondo wana graze hapa all through, na watakuja kulala. It's good for them to be in zone 5. Yeah. And then it's very important for zone 5, because like this one is also helping in the rainfall creation. Yeah. And climate crisis mitigation. yeah, it's true. And you have to select the trees to bring in zone 5. That's why you can see the difference. That's eucalyptus, and these are indigenous and assorted diversity here. So you can see the ground is different from here. This one is called what? This is
Busia, nobody has done the harvesting ya beans and ginas Yeah. and nandengu. But do you know that's how calculative we are? All these gardens you are seeing, for us this is our second planting. To share harvest beans, to share harvest ndengu, to share harvest soya beans, to share harvest groundnuts in all these gardens. But kwa sababu kuna a lot of trees around, and then more water has been sunk, there's no erosion, more water has been collected on land, so the moisture content is very high here. So mvua itakatika December, you always have to think, mvua itakatika December around 20th. Yes. Na mvua ikikatika December around 20th, hii mashamba itabaki na unyevu mpaka January. So how I harvest end of November, si tunafanya third harvesting, that is end of January. That's why unaona tumeanza kupanda. Na Sasa kuna zingine kama hapo tumeweka kunde kwa sababu tunataka ifix more legumes in the garden. Yeah, lakini zingine tushapanda tena. Mahindi. No, kuna mahindi tunaweka tu kidogo kidogo ya kuchoma kama ile. Lakini kama tunataka mahindi, in most cases tunakodesha tu shamba la nje. Na tena hatutaki kubebana na mbolea, tunatengeneza mbolea yetu inaitwa bokashi. Ndio tunatumia. So we avoid planting maize on our land because we have fed the soil a lot. We would rather grow crops like groundnuts, simsim, wimbi na vitu zingine zenye zinalipa. Because mahindi kila mtu anapanda. It's true. Very important.